मधुरं गायति वनमाली मधुरं गायति वनमाली. வணக்கம் and welcome to Kural Mudhal Mamathi style. வள்ளுவரும் அவர் உலக எதிரொலியும் தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் அடிப்படை. The basis of this program is வள்ளுவர் and his global echoes. மழையோடைய அழகு நமக்கு தெரியும், மழையோடைய முக்கியத்துவமும் நமக்கு தெரியும். பட் இது எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லோருக்குமே புரிந்திருக்கு? இன்று மழையை பற்றி வள்ளுவர் எழுதிய அதிகாரத்திலிருந்து இன்னொரு குறளை பார்க்க போறோம். We all know the beauty of rain. We also know the importance of rain. But do we really understand the depth of that? Well, today we are going to see a Kural from Valluvar's chapter on rain in the Thiru Kural. Which Kural is this? இது எந்த குறள்? Yerin uzhaaar uzhavar puyalennum vaari vaLankundRikkaal. இதன் விளக்கம் என்ன? மழை என்னும் முதலீடு பூமியில விழாத இருந்தா பூமியை உழுது உணவு உற்பத்தி செய்யும் உழவர் அவங்களுடைய ஏரை ஒரு பக்கமா எடுத்து வச்சிருவாங்க. அவங்க பணியை அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. இதுதான் இதன் விளக்கம். உண்மைதானே? புயல் ரொம்ப அடித்து அதற்கு நம்ம தக்க தயார் செய்யாத நேரத்துல மட்டும்தான் உயிருக்கும் பொருளுக்கும் விளைச்சலுக்கும் சேதம். ஆனா மழையே இல்லை என்றால் உணவை எப்படி உற்பத்தி செய்ய முடியும்? மழை ஒரு பெரும் சொத்து. அந்த சொத்தை, அந்த முதலீட்டை பெற்றுதான் உழவர் நமக்கு உணவு உற்பத்தி செய்து கொடுக்கறாங்க. அதனால மழையை நாம பெற்றுக்கொள்ளவும் தக்க தயார் செய்து கொள்ளணும். மற்றும் மனதில் என்னைக்குமே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, மழை இல்லாம விளைச்சல் இல்லை, விளைச்சல் இல்லாம நமக்கு உணவு கிடையாது, உணவு இல்லாம உயிர் உண்டா? What is the meaning of this Kural? If the capital that is rain does not fall on the earth, the farmers cannot cultivate, they cannot carry on with their work, and they will retire their plough and there will be no food. It is true, isn't it? It is only when we are not truly prepared to receive great rainfall is there loss to life and property and cultivation. However, without the right capital of rain, without the wealth of rain, no farmer can carry out his business. Agriculture will cease, the plough will be retired, and we will have no food. And without food, is there life? For the global echoes, I've chosen a few. The first is by the English philosopher and literary and theatre critic George Henry Lewes. He has said, "Remember that every drop of rain that falls bears into the bosom of the earth a quality of beautiful fertility." இதை சொன்னவர் ஆங்கிலேய தத்துவமேதை மற்றும் இலக்கிய மற்றும் நாடக கலை விமர்சகர் ஜார்ஜ் ஹென்ரி லூஸ். அடுத்த எதிரொலியை கொடுத்திருப்பவர் அமெரிக்க அரசியல்வாதி டாம் மார்க் பேரட். இவர் மில்வாக்கியின் 44வது மேயராகவும் பணிபுரிந்தார். இவர் சொல்லியிருப்பது, "If the rain spoils our picnic but saves a farmer's crop, who are we to say it shouldn't rain?" This was said by the American politician Tom Mark Barret, who was the 44th mayor of Milwaukee. The final echo of today's upload is from the English Standard Version of the Bible, Isaiah chapter 55, verse 10. It says, "For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater." இந்த வரிகள் இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் த பைபிளுடைய ஐசையா அதிகாரம் 55 வெர்ஸ் 10. இதோடு இன்றைய அப்லோட் நிறைவுக்கு வருது. ஆனால் மறக்காதீங்க, வள்ளுவருடைய சொற்களை உலகில் மழையா பொழிய வைப்பது நம்முடைய உடைமை, கடமை. அதனால இந்த அப்லோட #வைரல் வள்ளுவர் எனும் டேகுடன் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் குறள்கள் மற்றும் வள்ளுவரின் உலக எதிரொலிக்காக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை அமர்த்துங்க. With these, today's upload comes to a close. But remember, it is our right and duty to make Valluvar's words fall like rain across the earth. So share this upload with the #viral Valluvar. And for more Kurals and Valluvar's global echoes, subscribe to the channel and hit the bell icon for notifications. I will see you all the next time. அதுவரை வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் மமதி. வணக்கம்.